кейбір недерін перефрейз жасаған біздер түсінікті болсын. So for a nano composite I have already explained in the previous classes. Composite is a combination of two or more constituents or two or more materials. One which constitute the major phase, it is called the matrix, and the small phase, it is called the dispersed phase or reinforced phase or fiber phase. So a composite is a combination of a matrix and a dispersed phase. Okay, you can. Осығанға дейінгі лекцияларда нанокомпозиттер туралы айтылған. Нанокомпозиттер дегеніміз ол көп бөлігі, маңызды бөлігі матрица деп аталатын, ал оған беттік таралатын бөлшекті әртүрлі металдар болуы мүмкін, немесе талшықтар болуы мүмкін, файберс дегенде. Не ғой? Былайша айтқанда қоспа, екі түрлі заттың бір-бірімен беттік жанасу арқылы пайда болатын жаңа қасиетке ие зат. Мысалға ағаштың сүрегі мен ішіндегі целлюлоза талшықтарын лигнин ұстап тұрады. Сол кезде матрица дегеніміз ол ағаштың сүрегі сияқты бізге сөйтіп түсіндіріп кеткен, ал лигнин олардың арасын біріктіріп тұратын клей тәрізді зат. Сонда лигнин ол жерде матрица емес не болып тұр, е? Файбер болып тұр. For a nanocomposite, the constituent, that is one of the component should be in nanoscale, at least in 1 dimension or 2 dimension or 3 dimension. Нанокомпозиттік материалдардың маңыздылығы оның бір бөлшегі міндетті түрде нано өлшемді болу керек. So for the nanoparticles, 3 nanoscale dimension, and nanofibers 2 nanoscale dimension. That like you know that is 0 dimension, 1 dimension. So yeah, just explain that one. Nano өлшемді бөлшектер 3 нано өлшемді измерение де қалай olur? Dimensions. Немесе 2 Ау? Dimension деген Actually it has been бір өлшемді, екі өлшемді, үш өлшемді измерениеде болуы. Actually I have to explain the things. 1 second, I can stop or because I have that dimensional scale. So maybe if they are interested, I can explain that one. Сіздерге қызықты ма, түсіндіріп берейін бе деп, соны әлі керек емес пе? For some students it seems interested, but I can stop this one and we can take the. So you want? Scale деген шкаласымыз. Шкалалар көрсетейін бе? Иә. Өз сөзіне түсіндіріп жатырмын. Ғалым болсаңыз сол. We need a lot of information. Yeah. With this we can explain. Нанокомпозит деген каталитикалық процесс бар ғой, гетеролитикалық катализ. See this dimension. We have 3 dimensions, x, y and z. So 0 dimension means there is no dimensional property of these objects. For 1 dimension, like this, one of the axes having the properties in nanoscale or the dimension in nanoscale, one of the axes. If it is 2 dimension, then 2 axes, either x or y or z, or if it is 2 dimension like x, y or y, z or x, z, that property is in nanoscale. So, or the size of the objects in nanoscale. And if it is 3 dimension, that means all the 3 directions, the properties is in nanometer scale, or the object size is in nanoscale. If it is 0 dimension, there is no dimension like x or y or z, and these objects have no dimensional property. For 1 dimension, it is x, either x or y or z, one of the axis, this object having a nanoscale property.
or the diameter or anything. It is in the one direction, it is in nanoscale. If it is 2D objects, the two directions like xy or yz or xz, it is having nano scale. And if it is in the 3 dimension, all the 3 axes, the object is in nano dimension. Егерде бөлшек кеңістікте 3 түрлі бағытта өлшемге ие болса, оны әрине нано өлшемді бөлшектер тәрізді қасиеттер көрсетеді. 2D-да ол мысалға x немесе y немесе z кеңістігінде пішінге ие болса, онда ол да нано өлшемді қасиетке ие болады. 1D-да да дәл солай, тек қана бір жақты нано өлшемді қасиет көрсетеді. Ал 0D-да ол мүлдем ешбір кеңістікте x, y, z кеңістігінде таралмаған, сондықтан онда нано өлшемді ешбір қасиет болмайды. See the examples of one-dimensional nanostructures. See, these are nanorods, nanowires, and nanotubes. All these objects are in one-dimensional nanostructures. Nano түтіктер, nano сым дейміз де, одан кейін nano анадай нендік сияқты, фуллерендік сияқты мына жерде әртүрлі пішінге ие болған нано құрылымды құрылысты. See the scale. It is 50 nanometer. That is, this much of length is 50 nanometer. So imagine one of the rod is here. It is like less than 10 nanometer. Мына жерде беріліп тұрған өлшем 50 нанометрға тең. Егер бір ғана мына жердегі нано түтікшені алатын болсақ, оныкі 10-нан да кішкентай болып кетеді. 10 нанометрді құрауы мүмкін. You just imagine one of this rod is placed in this scale. This much of length only. So it is very less than 25 nanometer or 10 nanometers. Understand? 50 нанометр деген жалпы өлшем болу керек, ал егерде жалғыз түтікшені алсақ, оныкі 25-тен де кем болады. And also this this scale is like 2 micrometer. 2 micrometer means 2000 nanometer. So just imagine how much of area or this one wire, how much of area that will cover. So it is very less than 100 nanometers. 2 микрометр дегеніміз ол бұл 2000 нанометр болады. Енді сіздер бір ғана талшықтың жанасу бетінің ауданын өздеріңіз елестетіп көріңіздер қандай үлкен екенін. The same thing also in the case of nanotubes. One of the dimension in nanoscale or the diameter is less than 100 nanometers. Нано түтікшелердің өлшем бірлігі 100 нанометрден кем болады. So this the objects in 2-dimensional scale, the same thing. In 2 dimension, the diameter is less than 100 nanometers or less than 500 nanometers. Nano бөлшектердің өлшем бірлігі 100 нанометрден немесе 500 нанометрден төмен болады өлшемдер. See the examples of carbon, allotropes of carbon. The fullerene, the spherical shape, it is in 0 dimension. And the carbon nanotubes, it is an example of 1-dimensional nanostructures. And graphene, it is a 2-dimensional nanostructures. And for graphite, it is a 3-dimensional nanostructures. These are various examples of allotropes of carbon in nano dimension. Көрсетілген суретте көміртектің аллотропиялық түр өзгерістері көрсетілген. Мысал ретінде фуллерен, футбол добы сияқты 60-70 көміртектен тұратын, ол кеңістікте 0-ді пішінді орналасқан. Келесі бізде көміртек нано түтікшелері ол 1-ді өлшемді, ал графендікі кеңістікте 2 бағыттағы өлшемді, ал графит қарындаштағы, қарындаштың грифиліндегі оныкі 3D өлшемді болып келеді.
These are all examples of different types of nanostructures. First one is the nanoparticles, the second one nanoclusters, the nanowires, nanodots, nanofibers, nanotubes and nanorods. All are examples of nanostructures. Nano құрылымды бөлшектердің әртүрлі мысалы келтірілген, мысал ретінде нано бөлшектер, нано кластерлер, нано сым дегенге келмейді, ол сым деген бізге қалыңырақ елестейді ғой. Одан нано нүктелер, нано дотс дейміз е. Нүктелер деп айтқан дұрыс па білмеймін, бірақ нүктелер деп аударылады е. Және нано түтікшелер, нано тағы да нано талшықтар, осының барлығы нано құрылымды бөлшектер мысалына жатады. Nanofibers, I think they are all familiar with the cellulose. Cellulose fibers, you know? Целлюлозаның талшығын барлығыңыз білесіздер ғой, иә? Yeah, okay. Жасыл өсімдіктердің, ағаштардың сүрегінде целлюлоза талшығы орналасқан. Ол So, so clusters, I think you are not familiar with clusters. Clusters, I think they know. You know? Clusters. Clusters is like an aggregation. Aggregation, you know? Aggregation. Like group of particles. It's like mixture? Mixture of molecules. Cluster дегеніміз ол бірнеше әртүрлі бөлшектердің бірігуінен пайда болған не деп айтсақ, қосылыс. See one atom, you can see in the image one atom, then two molecules. This type of 1 to 100 molecules combined together to form a cluster. So it is a group of molecules. The speciality of these clusters is nanoclusters is one of the dimension in nanoscale. Maybe the size is less than 100 nanometers or less than 500 nanometers. So what is the importance is we get a lot of enhanced properties. Clusters means one particle? No, this is one atom. Cluster means a lot of particles. No, I know. One type of atoms or different types? One type of atoms combined together to form a group. Мысал ретінде жалғыз атомның суретін көріп тұрсыздар, атомдарда молекула түзіледі, ал кластер деген бірдей атомдардың бірігіп ассоциация түзген сияқты, оны біз кластер деп атаймыз.